హలో ఆల్, ఇందులో సూపర్ స్ట్రాంగ్గా ఉండే టిష్యూ పేపర్ క్లే తయారు చేయడం నేర్చుకుందాం. వీటికి కావాల్సిన మెటీరియల్స్: చాక్ పౌడర్ 1 కప్, ఫెవికాల్ 1/2 కప్, ఆయిల్ 1 టీ స్పూన్, టిష్యూ పేపర్స్ 3 పీసెస్ తీసుకోవాలి. ముందు ఒక బౌల్ తీసుకొని కొద్దిగా ఫెవికాల్ వేసి టిష్యూ పేపర్ని ముక్కలు చేసి అందులో వేసి కాసేపు ఒక 5 మినిట్స్ అట్లా ఉంచాలి. ఇది బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఫెవికాల్ ఇంకొద్దిగా కలిపి బాగా స్మూత్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు చాక్ పౌడర్ కొద్దిగా మిక్స్ చేసుకొని డో లాగా కలుపుకోవాలి. మిగిలిన చాక్ పౌడరు ఫెవికాల్ కూడా యాడ్ చేసుకొని మనం మెత్తని సాఫ్ట్ డో లాగా కలుపుకోవాలి. పర్ఫెక్ట్ డో అండి, ఎంత థిన్గా వస్తున్నాయి లేయర్స్ చూసారా. ఆయిల్ కొద్దిగా అప్లై చేసి ఈ డోని జిప్లాక్ బ్యాగ్లో పెట్టి ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో దాస్తే మనం 4 to 5 months వరకు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ క్లే యూస్ చేసి కొన్ని క్రాఫ్ట్స్ తయారు చేద్దాం. ఇలా మౌల్డ్స్ ఉపయోగించి కూడా మనం చేసుకోవచ్చండి క్రాఫ్ట్స్. ఇవి డ్రై అవనివ్వాలి. కలరింగ్ చేశాక ఇలా ఉన్నాయి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.